What a welcome. Look at this baby. Wow. What an experience, guys. Crazy. What a treat, guys. This is bloody amazing. Guys, look at this. Juices, coffee, fruits, cakes. I mean, it's in mint bloody condition. Love it. Look at this Volga, guys. Look at this, guys. How surreal is this? Доброе утро. Доброе. Как у вас дела? Скажите привет, Англия. Привет, Англия. Привет, Британия. А вы откуда? Я из Армении, конечно. Ну, машина русская машина. Машина русская. So I just sat in an Uber with, как вас зовут? Овик. Ovik, who's got a Russian car with a Russian number plate. But I'm excited about today, once again in the magnificent city of Yerevan. But today, we're actually meeting subscribers. I'm dedicating today to spending time to people that have reached out to me. They want to show me something, they want to share something with me, or really just spend time with me. And I've been invited to a couple of places. Now, a little tip, guys. When you're invited to someone's home, it's always nice to bring something. If you've got the possibility of traveling with your local goods from your home country, by all means. But bring something. Dave, so you got the chocolates. Let me just show them. So right here, these are Lithuanian chocolates. You know, it's just a small gesture showing that you care. Doesn't really cost much, but it says a lot. Let's take this day and have some fun. Let's go. Тур там? Да. В Арарат? Да. Еще не успел. Смотрите, look guys, Ararat. This is the factory that produces, in my opinion, the best cognac in the world. And by the way, our famous Prime Minister Winston Churchill agreed with me. А вы там были? Я там был. И как тур? Ну, идеально. Просто Немножко с утра, там... с утра сходить не надо. Ну, и обязательно надо сходить, и то через 2 года не будет же больше коньяка. Почему? Французы запретили же это название использовать. Ереванский коньячный завод. А что они производят, это коньяк. И они просто говорят, это наше. Все, прекратите, называйте как хотите, только не коньяк. А и там есть еще один коньячный завод. Ну, да. Ну вот все знаете, что. Да, я обожаю коньяк, поэтому почему я здесь? Какой район интересный здесь. Типа как советский, да? So guys, apparently this neighborhood that I'm showing you right now used to be, or is still nicknamed Bangladesh. According to my friend here, is that there's a place in Africa called Bangladesh, which we know it isn't, but it's nicknamed after that place because it's like was the outer parts of the city and it's like the end of the city. So. Сколько я должен? 1600. Спасибо большое. Всего хорошего. Взаимно. Хорошего дня. So guys, здравствуйте. Джастин. Очень приятно. Арат? Арарат. Арарат, как... Как да. О, это даже имя тоже, да? Как у вас дела? Потихоньку. Я пенсионер. Пенсионер. Тогда вы постоянно отдыхаете. Ой, как красиво у вас здесь. Все... А это новое здание, да? Года 5-6. Oh, nice big lifts. I didn't expect that. They're usually small lifts in, you know, Armenia countries. You know, the lifts are usually small, but this is nice and big. А вы на английском умеете говорить? Yeah. Good morning. Hello, good morning, welcome. How are you? Nice to meet you. Give me a hug. So nice to meet you Nice finally. to meet you. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Anahit. I know. Is it okay if I film a little bit? You don't mind, right? If I'm with the camera. You can, a bit you can. Just a little bit, just so as I can, you know. Don't put on, no, don't put on. Yeah, so they've let me keep my shoes on, which is unusual but cool. The gifts, my friend? My mother, Gayane. Gayane. Justin. Very nice. Oh, what a beautiful place, huh? The building is so nice. Gayane, thank you very much. Nice to meet you. Ararat, look at it. Guys, can you see that? All the way in the distance over there, there's the snowy top of Ararat. What a view this lady has. It's absolutely amazing. You're going to lose this view soon because they're building across. Such a shame. Look at this, guys. There's a Heineken MiG. This is a real prototype. There is a word, English word like Yeah, prototype, yeah. That's made by my uncle of my dad. He has gathered all the trash from the beaches. He was working outside. So he collected garbage from the beach, cleaning up the beaches? No, not for the beaches, cleaning beaches, but he was making such planes, such everything. If you see, they have a well inside their house, which is plan of this
planted these prototypes. That is so cool. Look at that, guys. How talented is that? Absolutely amazing. So, guys, this is Anait and her family. I'm going to spend time a little bit with them, but a little bit later, we're going to go and look at some fabulous cars. Ararat is passionate about old cars, and he just showed me. Это тоже Pobedas? Zim. Zim. Завод имени Молотова. Look at that. So, he's passionate about these cars. Look, I just want to show you what they've brought out for us. Juices, coffee, fruits, cakes, watermelon, you name it. What a welcome. Anait, you're not in the room, but thank you so much. Really appreciate it. Guys, look at this. These fruits are of garden from the garden of my uncle. So, there's apricots here. And this is apricot or is it peach? No, apricot. Apricot. They come from her garden's uncle, and she said because we missed the fresh season, her mom dries them up. This is homemade dried fruit. Can I tell you something? I love dried fruit, but I've never ever had homemade one. I always buy it in a supermarket or at the market. So let's see. Cherries are. This is with more sugar. This is with the less. Oh, sugar. these are cherries? Yes, white Nice. cherries. Dried cherries, White homemade as well. Yes, homemade. You know, you usually get some dried fruit and it's just like really tough. You kind of like put it. This is super soft, super moist. It's amazing. Oh, if you get a chance to try this, believe me, it's amazing. I couldn't quite understand. See, I don't know if you can see this. I'm hoping you can, but basically there's a special device that will pop out the seeds from these cherries. They leave them seedless. Because a grape you would just dry and make raisins, but these are cherries, white cherries, and they're seedless. Can you imagine the amount of work of pulling out the seeds out of every single cherry? Another great thing about Armenia, things like this, simple things like this are still done by hand, and they're still, you know, you got to really love your food in essence to be able to spend so much time making one of these. You can taste the work that went into it. So guys, they've just served me a coffee, and my friend Anahit said that you say anush, which means let it be sweet, right? Sweet, yes. Let it be sweet. Enjoy it. So, guys, anush. Oh, I tell you, the Armenian coffee is amazing. Guys, I just met this guy, and he's an aero engineer. He worked at the airport here in Yerevan, and he used to work on a lot of planes that I've flown, and one of the biggest planes I've ever flown on was the Ilyushin 86. So I've asked him, Ilyushin or Boeing? По части обслуживания Boeing лучше. По части прочности Ilyushin лучше. А вы сказали 350 человек сидели. Да, он может 1000 тоже взять, может 1500 тоже. She just discovered that I'm kind of fascinated with old things, old cars. I collect old memorabilia from the Soviet Union. And she's just pulled out this game that's old-fashioned from the Soviet time. You know, it's where you slide across. We used to have puzzles like that with little images and that. But look, the Soviet ones, you could cheat. You could just pull them out. But so cool. Thank you, Anait. That's so great. Anyway, guys, thank you so much. It was a real pleasure. Anait, again, give me a hug. You're such a sweetie. Thank you. Еще раз спасибо большое. How beautiful. Now we're going to see the car, guys. I'm excited. Bye-bye. Bye. He's a flight dispatcher. He used to fly the Ilyushin's 86 that I spoke about upstairs. These massive Soviet planes. Yeah, we carried 350 passengers. Wow. We have made a flight to Charles de Gaulle in Paris, Munich. Your English is very good. I don't know it's very good or not. Очень хорошо говорит на I learned it английском. myself with my books and dictionaries. Books and dictionaries, that's how you learn English. Yeah, no My problem. friend. For Armenians, no problem because in our language we have all the sounds. So are you neighbor with Ararat? You're a neighbor here? Yeah, Or? I'm living in 6th floor. Excellent. Well, it's nice to meet you, Samuel. Welcome. Have a nice day. How cool is that? So his neighbor actually flew the Ilyushin's 86, and he's a flight dispatcher, speaks perfect English, self-taught. Unbelievable. Япошка. So it's a Japanese car. So they also drive on the other side. So this neighborhood is actually right near the airport, and a lot of people that work here, that live here, used to work at the airport or still do. And you've got this drinking fountain here,
but you've got a mural of the actual airport that he showed me, and it's fantastic. And Yerevan has a really cool looking airport, especially if you like all this Soviet architecture. It's great. Это памятник погибшим летчикам, аэропортским работникам. Район здесь раньше был Казино. Да, вот две стороны казино. А сейчас рестораны вот эти. А что запрещено сейчас казино здесь? В городе близко не разрешают. За город все сняли казино. Зил. Да. Зил. А это буханка. Буханка. Знаешь, вот буханка. УАЗ. Just arrived with the camera, and everyone on the street is sat around looking at me as if I've come from the moon. Лучше и лучше. Лучше и лучше. Здравствуйте. О, у вас тут приятно. Меня зовут Джастин. Очень приятно, мне Сократ. Wow, guys, look at this. Абсолютно все оригинально. Все оригинально. Это ГАЗ-20, а двигатель ГАЗ-21. Все чисто, все как новое. 1957, guys. Look, it's in absolute mint condition. The victory car. Даже линолеум у вас. Здравствуйте. Вам всем привет. Как у вас дела? Нормально. Right away, on the first. Сразу. How beautiful is that? А вы продаете эту машину, да? Сколько вы хотите? $20? So guys, this baby's for sale for $20,000 and it is in absolute mint condition. I mean, it fired up on the first. Unbelievable. And the sound is just great. 200 лет. Это. 300 лет? 200. 200 лет? Да. Вот это? Да. Знаешь, там, что сделали с этим? Нет. Хлеб. А, это для хлеба, для лаваш, что ли? Да, да. Там тесто перемешивали. Из одного дерева сделано это. Это вот хозяин. А, вот это хозяин, да? Реши. О, спасибо. Beautiful fig. My experience, always open. Check there's no wiggly worms and dig in. Mmm. So sweet. Love it. Все, ребята, очень приятно было. Снова заходите. Спасибо за... Да угощайте. Чё? Ара, еще возьми, это вкусно. Все, до свидания. How cool are these guys, huh? Еще раз, до свидания, спасибо. Смотрите вот это. Это ереванская машина, Ераз. Ераз называется? Ереванская? Да. That was a Yerevan car. Когда раф выпускали, конвейер сняли, поменяли на новый рафик. Этот старый отправили в Ереван. Ереванский завод стал выпускать эти старые рафы. Я уже вижу, что тут есть просто супер. Какой подарок вы мне сделали сегодня, честно. Спасибо. Guys, take a look at this. Love those wheels. See, it's just a rubber flap. I want to get them for mine too. Guys, look at this baby. What a beaut. My God, that is gorgeous. So guys, this is where all the magic happens. Здравствуйте. Это мастер. Мастер, очень Мастер. приятно, Джастин. Вау, это какая будет? Такой машин. Вот такой будет? Да. Вы это все умеете делать? Да, конечно, вот передок уже сделали. Look at this, guys. Красиво. Это специальный кит или вы это все сделали? Это Или... мы сделали. Вау. Ленин стоит? Да. А там Сталин. А там Сталин, да? Это просто супер. Я с вами тогда. Хо-хо. What an experience, guys. Crazy. Вау. Тот же самый цвет, как мой Жигули. Вау, look at this, guys. Красили? Да, покрасили. Покрасили, да? Просто красил. Это все родной заводской. Что есть? Ничего. Look at this. Oh, guys. This is surreal. The steering wheel, everything's original. Look at this. Perfect. I mean, it's in mint bloody condition.
И все работает, даже радио тоже работает. Все, что есть. Вы молодцы просто, как вы умеете все это сделать. За сколько продаж вот это? Ну, приблизительно. 30 000 $. Вау! Какая красота. Даже салон, все идеально. What a treat, guys. This is bloody amazing. Ah, yeah. This would be the dog's bollocks, wouldn't it? To drive around in one of these. 3 people in the front, 3 people in the back. Everything's original, really retro. This is so cool. And you could drive this for hours. It's so comfortable. Это просто супер. Какой год? 66. You know what's amazing, guys? He's got such an amazing car. In this little metal steel house, he leaves the keys in it. Like the keys in both. You could break that lock in probably 5 minutes. But he leaves the keys in the car. Я заметил, что у вас ключи стоят в машине. Да. Ключи даже в машине. Да. А вы не переживаете, чтобы украли там? Все не знают, какой город, что на моей машине близко не подходит. Во дворе оставлю, ключи, двери открыты, ничего. Серьезно? You'd never drive around this neighborhood unless you knew it, mate. Guys, this is just like a dream come true for lovers of Soviet cars. Это копейка, да? Да. Только сиденье шестерка, по-моему. Я поменял. Вы поменяли. Да вы что? Сколько гаража у вас есть? Просто типа весь город ваш, по-моему. Ой, это обожаю, этот цвет. Просто супер. Guys, look at this beauty. И это все вы красили, да? Да, конечно, это разобрали, радиаторик там все почистили, собрали, покрасили, мотор собрали, так. Уникальный человек. Какая работа вы делаете? Это просто... Hey guys, listen, this is the place to come and change the interior of my car. Look at these seats, they're like new. Mine are really struggling and suffering. А вот это тоже ваше? Да. Сколько машин у вас вообще? Не знаю, не считаю. Oh, look at this, guys. Это руль от ГАЗ-21, Волгаский. Look at this Volga, guys. Steering wheel. Что я могу вам сказать? Спасибо большое. Вы мне сегодня сделали очень огромный подарок. Это все это. Там еще картина Ленин. Маленькая мастерская. А тут уже не Ленин, тут уже вижу что-то другое. Браво. What year is that? 2009. Садись. Опа! Садись. Что это? Это не Ленин, а это Сталин. А там есть что-нибудь? Коньяк, да? Да, конечно. За ваше здоровье тогда. Look at this, guys. How surreal is this? А телефон такой есть у вас? А, это 57-го года. Пистолет настоящий? Нет, нет, зажигалка. Настоящий я не люблю. Это я не ожидал, что у вас такое место здесь. Здесь еще все не видно, если здесь я буду открывать. Такие заказы, что никто нигде. Это ваш? BMW. BMW, типа как Аль Капон это. 35-го года. Guys, what can I say? If a local person ever invites you, don't refuse. You don't know what you're going to end up seeing. This is absolutely amazing. Давайте. Спасибо большое. Будем на связи. Я каждый раз, когда буду в Армении, я к вам. Очень приятно было. Спасибо большое. Честно, вы мне подарили очень хороший день. Если что, звони. Обязательно. Спасибо большое.